These are a people with a past. Once this was the fabled kingdom of Lanka, whose palaces and pleasure gardens, temples and fountains were known throughout the ancient world. It was so perfect a place that some called it paradise. Then, suddenly, mysteriously, it all disappeared. The kingdom collapsed, the temples fell to ruin, the fountains ran dry. Now they've set out to reclaim their heritage, using the technology of a new age. But theirs is a poor third world country. And they've pinned their hopes on a risky enterprise. An attempt to harness their most valuable resource: water. But they're taking a bold gamble, trying to reclaim the fountains of paradise. This is the island of Sri Lanka, shaped like a pearl, they say, like a tear dropped off the vast subcontinent of India. "25,000 square miles, about half the size of New York State. Sri Lanka. It means splendid island in Sinhalese, but many Westerners probably still remember it by its former name, Ceylon. The population here, nearly 15 million in all, is a wide mix of racial, ethnic, and religious groups: Sinhalese, Tamil, Hindu, Muslim, Christian, Buddhist. Probably nowhere else in the world will you find so much cultural diversity in so small a space. Still, the age-old differences between the Sinhalese majority and the Tamil minority can erupt, causing considerable tension. But the centuries of sharing this island give them much in common, too. Most have their roots at the village level. And 3 out of 4 work in some form of agriculture. ගෝවිතැන කරේ නැත්තම් බත් කියන එක ප්‍රධාන ආහාරයක් සිංහල මිනිස්සයාගේ නේද? ඉතින් පෙරකුම්බාහු රජ කාලේ පටන් දැන් ඉතින් සිංහලයා උපන්දා පටන් කරන්නේ ගෝවිතැනනේ බත අවශ්‍යයිනේ බත් නිසානේ මිනිහෙක් ජීවත් වෙන්නේ. වෙන රැකියාවකින් ජීවත් වෙන්න බෑ. වෙන කර්මාන්තයක් කරත් කන්න ඕනනේ. බත් ඕන, බත් ටික කන්න ඕන. ගෝවිතැන ප්‍රධානයි. මොනම රැකියාවක් කරත් ගෝවිතැනට ඉහළින් රැකියාවක් නැහැ. සිංහල රජ කාලේ ඉඳලානේ ලෝක පැවතිද එක්කෙන්දලා. ඉතින් මේ ගෝවිතැන් කරලා තමයි ජීවත් වෙන්නේ. But the truth is, Sri Lanka can't grow enough rice for its people. 3/4 of the island's surface is a flat, parched plain, the dry zone. Farmers here are lucky enough to grow 1 crop a year, sometimes not even that because of drought. Here in the southwest quarter of the island, the wet zone is where most of the population is concentrated. Most of the wealth, most of the agriculture too. There's enough rainfall here to provide 2 harvests a year. And in recent centuries, Sri Lanka's survival has depended on this lush landscape.
But despite the productivity of the wet zone, despite the fact that agriculture is the basis of the economy, this island has been forced to import much of its food supply for over 100 years. To understand why, we have to look beneath the island's idyllic facade at the troubled legacy this new nation carries with it. The island had always been a favorite spot along trade routes from the west. Arab traders called it Serendib, Greeks Taprobane. A medieval voyager was so enchanted by it, he placed it only 40 leagues from paradise. But it wasn't until the 16th century traders from Europe came to stay. The Portuguese first, lured by the cinnamon trade. The Dutch soon followed. And finally, the British. They called the island Ceylon, and they left their mark here. Ceylon, more important than ever following the loss of Malaya and the East Indies, produces a great deal of... A plantation economy growing tea, coconuts, and rubber for the world market, and vulnerable to the fluctuations of that market. Independence came in 1948. The first session of the first Parliament of the new Dominion was royally opened, and afterwards, accompanied by the Governor-General and the Prime Minister, Mr. Senanayake, the Duke proceeded to Flagstaff. Here the Premier hoisted Ceylon's own lion flag. The Crown Colony was now a responsible, independent member of the British Commonwealth of Nations. The new nation promptly embarked on an ambitious program of social reforms, free education, medical care, food subsidies for the poor, all of it supported by the export economy Sri Lanka had inherited from the British. They continued to export tea and other commodities to the rest of the world, while they imported rice, wheat, sugar, and milk to feed their own population. A lopsided economy, and it began to crack under growing pressures. By 1960, exports no longer brought the income they once had due to competition from other developing countries. Population growth was booming. Domestic rice production couldn't keep up. There weren't enough jobs. Productivity sagged, and with the oil crisis of 1973, their energy bill soared. The country was forced to spend more and more of its budget importing food and fuel. By the mid-1970s, they were at the breaking point. Sri Lanka's Minister for Lands and Land Development, Gamini Dissanayake. We had about 1.2 million people unemployed out of a population of about 14.8. There were food shortages and an impending power crisis, a shortage of energy, lack of foreign exchange to import the bare necessities, food queues in different parts of the country, in towns and in cities, and a country losing faith. So they looked for a solution. A bold undertaking conceived by the Sri Lankans themselves that they hope will alter, indeed fundamentally reshape, the future of their island. The plan, the Mahaweli Development Project, is to harness the country's mightiest river and divert its water into the dry zone. There, in an attempt to alleviate rural poverty, 150,000 families will be resettled. They'll be given 2.5-acre plots and water to grow their crops. Eventually, if it all falls into place, the rice they produce will make the country self-sufficient in its food supply. It's a sophisticated strategy for water management. The Mahaweli River flows down from the highlands. 4 large dams will create reservoirs to store its waters.
A complex of canals is to deliver water to irrigation sites in the dry zone. Eventually, over 1 million acres of land are to be made productive. Power generated from the project is meant to create new industry, open up jobs, reduce unemployment. And the cost of it all, $1.5 billion. An ambitious plan, the Mahaweli, and an expensive one. Originally, planners estimated it would take 30 years to complete, but a new government came to office in 1977, and to get the country moving again, they made a controversial and risky decision: to build a major portion of Mahaweli not in 30 years, but in 6. The race was on. Sri Lanka appealed for aid, and Sweden, Germany, Canada, the United States, Britain, Kuwait, and Japan stepped forward to help with construction and funds. Other donors included such international organizations as the World Bank, the Asian Development Bank, the United Nations. The project attracted attention worldwide and became a major tourist attraction back home. කඩදොර ඒ විදිහේ ගම්මාන තමයි තිබි දැන්ටත් ওই ගෙවල් අර ඈත පේන්න තියෙන ඒ ගෙවල් කුඹුරු පල්ලෙහා තිබුණේ. පිච්චරම නේ. පවුල් 2500ක් පදිංචි වෙලා හිටියා. දැන්ට එයා ඉවත් කරලා දෙනවා. කොත්මලේ මේ හිටපු අය දැන්ට මේ කලාව ප්‍රදේශේ පදිංචි කරලා. By mid-1984, 2 of the 4 proposed dams were completed. Construction on the other 2 continued. Nearly 50,000 families had been resettled in the dry zone, with project water flowing to some of them. අපේ රටේ සංවර්ධන වැඩ කරනවා කියලා. ඉතින් මිනිස්සු කිව්වට අපිට දකින්නකම් මේක විශ්වාසයක් නෑ. නමුත් දැක්කට පස්සේ ආසයි. මේක හරි කියන එක. අපේ ලංකාවේ ශ්‍රේෂ්ඨ ව්‍යාපාරක වශයෙන් තියෙන නිසා මේක අපි අපේ සියසින් දැකගෙන ලොකු අවස්ථාවක් වශයෙන් සැලකනවා අපි. Huge reservoirs, spillways, earth-filled dams. The technology is modern, but the idea is over 2,000 years old. When today's engineers chose a site for one of their dams, they made an extraordinary discovery: a stone embankment, an ancient sluiceway. Engineers living 1,500 years apart had chosen the same spot to erect a dam. Now, in the shadow of the new dam, this archaeological find is being preserved, a reminder of the monumental achievement created here. A network of storage tanks and canals, it was the most advanced water delivery system in the ancient world. At a time when Britain was a Roman colony, America a home for nomadic tribes, a great civilization flourished here, all of it based on irrigation. Fabulous walled cities were built, jeweled citadels, monasteries with pools where 5,000 monks could bathe at the same time. The Kingdom of Lanka exported its food surplus to the rest of Asia and became known as the Granary of the East. Under the guidance of those Buddhist priests, the arts of sculpture, architecture, and poetry thrived. Buddhism took root here early, by the 3rd century BC, and became inextricably bound up with the national identity of the Sinhalese. They view their island as especially blessed by the Lord Buddha, and themselves as guardians of that faith. If religion was one unifying force for this culture, the other was water. For 15 centuries, every village had a temple and a reservoir. The capital city was surrounded by them. By the 1300s, the kingdom was no more. It had fallen to ruin, destroyed by outside invasion, civil war, and malaria of epidemic proportion. Today, every school child knows the words of the greatest of their ancient kings, Parakramabahu. Let no drop of water flow into the sea without first growing a grain of rice. In his time, the island produced enough food for all its people, and that is the same goal Sri Lanka has set for itself today,
with this new water project. But they're taking huge risks building the Mahaweli. In recent years, the project has swallowed up half of the government's capital budget and contributed mightily to an annual inflation rate of 23%. It's disrupting the environment and causing enormous social upheaval. Thousands upon thousands of families are being settled on the new lands. For most of them, it's the chance of a lifetime to own some land. Indeed, there's a long waiting list to get into the project. But for others, it's not a matter of choice. These wet zone paddy fields belong to the village of Oluthvala. Rice has been cultivated here for centuries by the same families on the same plots of ground. But now this land is to be flooded, turned into a reservoir behind the new Victoria Dam. Today, 65 families in this village are preparing to leave their ancestral home. The men will go first to set up temporary housing in the new dry zone settlements. The women and children will follow later. Head of one of the families, Mr. R.Y.G. Pallas. අලුත් ජීවිතයක් පටන් ගත්තාම පටන් ගන්න යනකොට මොන හරි හැඟීමක් ඇති වෙන්නේ නැද්ද? තැනක් ඉඳපු තැනක් දාලා දේපල දාලා. ඒකේ තියෙනවා ශෝකයක්. අපි ගිහි දුර හදාගත්තා. ළමයි හීහිකද රස්සාවල ලේවැමයි ඈත ප්‍රදේශවල ඉන්නවා. ඒවා ගැන හිතට අමාරුයි. දැන් ඉතින් හැබැයි එකක් තියෙනවා හැඟීමක්. අපිට වාගේ අපේ දරුවන්ට අනාගතයේදී අපි කන කායපු බීපු පොල් කොස් ආදී හැම දෙයක්ම එකේ ගියාම කිසි දෙයක් කණ්ඩ තියා බලන්නත් නැහැ. ඉතින් වවා ගැනීමට කොපමණ කාලයක් යයිද වවා ගන්න පුළුවන් වේවිද කියන සැකේකුත් තියෙනවා. ඒකට මේවා අපේ පරම්පරා ජීවිතේට හිටිය කිය. ඉතින් ජීවිතේ ගියා හා සාමානව තමයි ඉතින් හිතේ අදහස් උදහස් ඇති වෙන්නේ. දැන් අද මේ ලැහැත්ති කරලා තියෙන්නේ මේ සාමාන්‍ය අපි එහෙ ගිහිල්ලා తాවකාලික ඉන්න ගොඩනැගිල්ලක් හදා ගන්න ඕන පළමුවෙන්. ඒකට අවශ්‍ය කරන උපකරණ තමයි ගෙනියලා ලැහැත්ති කරලා තියෙන්නේ. අනිත් එක කැම් බීම සාමාන්‍යයෙන් දවස් 15කට සැහැන්න කැම් බීම ගෙනියන්න ඕනේ. එහෙ ගියා ඉස්සල්ලාම එහෙ ගිහිල්ලා මොනවද කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ? අපි පළමුවෙන් ගිහිල්ලා අපි මේ කැලේ එලි කරලා ගයක් හදා ගන්න තැනක් හදා ගන්න ඕනේ. කැලේ අපිට හම්බ වෙන්නේ පළමුවෙන්ම. ඊළඟට ගයක් හදාගෙන දෙවනුව තමයි ගොවිතැන් කටයුතු පටන් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද අපිට තාම ජලය ලැබිලා නැහැ සාමාන්‍යයෙන් ගොවිතැන් කරන්න. In all, some 43,000 Sri Lankans will lose their homes to the project. Their villages will disappear, and so will many of their old traditions. For them, the price of progress is high. In a parting ceremony, the Buddhist priest reminds them their homes are being sacrificed for the good of the Sri Lankan people. Taking refuge in the Buddha, taking refuge in the Dharma, taking refuge in the Sangha. It's a familiar Buddhist prayer. But today the priest invokes the Hindu god Vishnu as well, asking that he see them safely on their way. Mr. Pallas's daughter attaches a spray of coconut flower. It's a traditional gesture of good fortune to wish them a safe journey and prosperity in the new land. එහෙ ජීවිතේ එහෙ දැන් ඉස්සරලාම ගියාපුවා මේ ජීවිතේ මොනවා වගේ වෙයි කියලා හිතනවා. ජීවිතේ ගැන අපිට බලන්න දැක්කම මේකේ කොහොමද අපිට මේක දැම්ම කියන්න බෑ. දැන් මේ ජීවිතේ නම් අපි බොහොම සන්තෝෂයෙන් තමයි මේ ජීවිතේ අපි කාලේ ගෙවන්නේ. එහෙ ගියාම ඉතින් අපිට කොහොම මෙහෙම අනාගතයක් ලැබෙයිද නොලැබෙයිද කියන එකට අපිට කොහොමද ඉතින් වනාන්තරේ ගියාම අපිට මේ කියන්න බෑ. අපිට ඒවා ඉතින් ඒ විදිහට සකස් කරලා ඒවා රජයේ අනුමැතිය ඇතුළේ ඉතින් මේ ඔක්කොම වැසියන්ට ආදරය ඇතුළේ රජයේ වැඩ කරලා ඒවා දෙනවා නම් අපිත් ඒකට මේවා වෙලා අපි මේවා එනවා. නැත්තම් ඉතින් අපිට ගිහිල්ලා ඉතින් අපේ එහෙම උනන්දුවක් ඇති කරන්න බෑ. රජයේ අපිට හොඳට ආධාර ඇතුළේ ඒවා වැඩ සකස් වෙනොත් ඉතින් ඒවා දිනු කරගන්න පුළුවන්.
දැන් එතකොට එහෙදි මේ මාස අවුරුදු කීපේ කොයි වගේ ජීවිතයක් ගත කරන්න වෙයි කියලා හිතනවා. දුක්බර ජීවිතයක් ගත කරන්න වෙනවා අපට. අයික නම් සම්පූර්ණ දුක්බර ජීවිතයක් තමයි අපි ඉතින් උපාදී ඉඳලා නොවිඳපු දුක් කරදර තමයි ඒ අන්තිම මේ අවුරුද්දක් දෙකක් අපට කාලයක් ගෙවන්න වේවි කියලා අපේ අදහස් තියෙනවා. ඒ මොකද ඒ කියන්නේ ඉතින් ඒවා සම්පූර්ණ නියම ජලයක්. දැන් වතුර නාන්න ඇත්තෙම නැහනේ. වතුර නාන්න බොන්න නැහැ. ඉතින් ඒවා ගෙනත් දෙන්නේ ඒක ඉතින් බීමට පමණයි නාන්න රෙදියෝ දන්ට. ඒ කිසිම දෙයක් ඉතින් අමාරුනේ ඒවා ජල ඒවට යනකම් ඉතින් ඔය කාලවල එනකොට ඉතින් ජලේ ගියොත් ඉතින් ඔය හැම දෙයක් වාගේ මඟ හැරෙනවා. එතකන් ටිකක් ඉතින් අමාරුයි. The Mahaweli project assists them with their move and provides transportation. Each family will be given 2.5 acres of cropland and half an acre for the homestead. Enough land, it's calculated, to support a family of 5. This is where the villagers are going, an area in the dry zone being opened up for the settlers. One couple who chose to move here remembers what it was like when they arrived nearly 2 years ago. Al Hakoon and his wife Somawati. අල්ලි හිටියයි ඉතින් මේකේ මැසි මදුරුව මේිට වඩා මදුරුව කැලේ ඉස්සෙල්ලා ගණ වනාන්තරේ අලියේම සර හදාම යනවා මොන බාගයසර දැන් කන්දක තියලා මෙහෙට ආවම පස්සේ ඉතින් එළියට යම බහින්න බෑ ආපුම දවස් දෙක තුන ඒක කියන්නේ උස්නායි තරම බොන්න වතුර ටිකක් තිබුණේ නාන්දෙල් වතුර තිබුණේ පැහැතම ආතම 3 කාල 7ක් විතර යන්න ඕන නාන්ද ඉතින් බොන්න ගේන්න ඉතින් බවුසර වලින් වතුර ගෙනත් දුන්නේ බොන්න ලින් තිබුණේ ඉතින් එහෙම නෙවෙයි උස්නේ අඩුයි එහෙ ඉතින් පොල් තියනවා කොස් තියනවා ඉතින් කුඹ හොඳට වතුර සනීපයි එතකොට මේ එහෙ ළමයි දැන් ඉතින් අපි ඉස්කෝලේ ළඟ ඩිස්පෙන්සරිය ළඟ තැපල් කන්තෝරුව ළඟ තියෙන්නේ සමුපාකාරය ළඟ තියෙන්නේ ඉතින් ඉස්කෝලේ යනකොට ළමයෙකුට විනාඩි 15යි යන්නේ ඉස්කෝලේට. Making sure the benefits of a huge high-technology project actually reach the small farmer is probably the most difficult task of all. So here at the planning office, they try to anticipate the settlers' needs. Resident manager of one resettlement area is Jayantha Jayawardena. In earlier colonization schemes, or settlement schemes as they are now called, they found that the land commissioners department laid out the lands, the irrigation department did the irrigation system, and they brought in the settler families from various parts of the country, showed them their plot of land, and gave them the irrigation facilities and went off, leaving these settlers to find their feet, as it were. But now the Mahaweli has found that that the fact that there isn't somebody to help the settler when he originally arrives and tries to settle down, as a result of that, the Mahaweli has now placed equal emphasis on community services. Galneva, a new town in one of the settlement areas. In 1977, there was nothing here. They had to build shops, banks, a post office. And they had to organize bus service, clinics, schools. In short, everything a community needs. Mr. Jayawardena. When I first came here 3.5 years ago, settlement had just started and the settlement process was being accelerated.
And at that time, there were various difficulties. There weren't proper roads. The settlers were moving in. Because of the accelerated program, settlers had to come in. Then we had problems of distributing land. Then there were insufficient services like medical, educational, communications, transport, all those these things. But over a period of time, we have been able to consolidate our activities and concentrate on getting these services to the settlers as fast as possible. These services are essential if the project is to achieve two of its most important goals: alleviation of rural poverty, self-sufficiency in the nation's food supply. The project now provides new arrivals with their first year's food supply and a building allowance. Settlers are paid to dig the field channels that will eventually bring water to their land. They build their homes, prepare their fields, while they wait for the water to arrive. Godfrey De Silva, irrigation engineer. So what we have in Sri Lanka in what we call the major irrigation projects, either in the Mahaweli or outside, is a system where water from one source has to be distributed to thousands of farmers who are scattered over a wide area, each farmer holding around 2.5 acres, which is a very small extent. And to get water from this system to this 2.5 acres involves the construction of a large network of main canals, branch canals, distributory canals, and field canals with thousands and thousands of structures, gates, control gates, things like that. At that level, it's purely a technical matter. At the level of tapping the water at the source. The Kalaveva storage tank, 7 square miles of water, a veritable inland sea. It was originally built in 300 AD to supply the ancient capital city of Anuradhapura. It's been renovated now and incorporated into the Mahaweli project. Once again, it's part of a complex irrigation system, delivering water to dry zone farms. It's all gravity fed, controlled by sluice gates. The entire system must be carefully managed to make certain the water gets where it's supposed to go. In water management, it is not merely a matter of channels and engineering. That there is a lot more to do than that. Understanding of people and behavior of people and interaction of people, efficiency of officers, and a lot of other factors besides really technical matters. Project Water has made a difference to Alakun and his family. With their first crop of rice already harvested and the second underway, the future looks hopeful. From savings, they've managed to replace their first temporary shelter with a more substantial home. They even have a pet, Chuti, the wild boar they found as a piglet in the jungle nearby. The children are established in the new school, and Somawati volunteers her time to help out at the monthly medical clinic. Malnutrition was a problem for early settlers here. Food rations were limited, and many families weren't getting a balanced diet. So the project set up a supplemental feeding program, which Somawati helps administer to pregnant women and to children. Gradually, a community is growing up around the Alakuns. A Saturday market has been organized by the project, and merchants come from all over the island to sell their wares: clothing, cooking oil, tea, spices.
The next step is to build a temple. The settlers here are determined to keep their Buddhist traditions alive. පන්සල හදන්න ඒත් යෝජනා කරලා තියෙන්නේ ප්‍රජාවරණ සමිතියමයි. ඒ යෝජනාවේ පළවෙනි යෝජනාව දාලා තියෙන්නේ මම්මයි ඒ සමිතියදීම. අපේ පන්සලක් ඕන අපේ ගොවිතැන්වල කරලා දිනුව තත්ත්වයකට මග හරවා ගන්නට හාමුදුරුවමක් ඕන. අපි ගත්ත ආහාර වලින් ද්‍රව්‍ය වලින් ඉස්සෙල්ලා බුද්ධ පූජාවක් කරන්න ඕන හින්දා අපි බුද්ධාගංකාරයෝ හින්දා අපේ පන්සලක් අවශ්‍ය වෙන හින්දා අපි පන්සලක් හදාගන්න විගහාර ඕන කියලා යෝජනාවක් කළා තියෙනවා. දැන් කවුද මේ ඒකේ දැන් ඒකේ තියෙන මේ සංවර්ධනය මොකක්ද ඒකේ තියෙන? සංවර්ධනය දැන් අධිකාරියෙන් අපිට පෙන්නලා කියලා දෙනවා ඉඩමක් පෙන්නනවා කියලා තියෙනවා. ඒ අධිකාරියෙන් පෙන්වුවන් පස්සේ ගමේ සේරම කාණ්ඩෙත් එක්ක සහභාගීත්වයෙන් පන්සල් ඕන කියලා හදා ගන්න ඕන. බුද්ධ ධර්මයේ ගොවිතැනට සම්පූර්ණයෙන්ම සම්බන්ධයි. ඒ කියන්නේ දැන් රජවරු හදලා තියෙනවා වැබක් හදලා තියෙනවා නම් එතන දාගැබක් හදලා තියෙනවා. විහාරයක් තියෙනවා. ආමුදුර කෙනෙක් නවත්තනවා. ඒ කියන්නේ ආමුදුරන්ගේ අනුශාසනාවක් ඕන මිනිසියෙක් ජීවත් වෙන්න. Farmers in the new settlements want to carry on a centuries-old tradition, offering the first rice of every harvest to the temple. There were villagers living in the dry zone long before the project came. The Mahaweli has incorporated them into the new irrigation scheme, changing the way they farm. පුරාණ වතුර හලවන්න ගියාම මේ එක එක ඉස්සරින් ඉස්සරට කඩ තිබුණා කරදරයක් තිබුණා. දැන් ඒ කරදරේ මග හැරිලා දැන් මේ මහවැලි යෝජනා ක්‍රමය යටතේ එකම පෝල් එකකින් වතුර හලවා ගන්න පුළුවන් කරදරයක් නැතුව. ඒ නිසා මේ මහවැලියෙන් විශාල කුකුලක් වෙලා දිනවා වතුර හැරවීම. දැන් ගොවිතැන අමතරව මොනවද ඇතුළේ තියෙන සාමාන්‍යයෙන් වාසි? අමතරව කියන්න දෙයක් නෑ. අමතරව කියන්න තියෙන්නේ මේ යන්ත්‍ර සූත්‍ර තියෙන නිසා ගොවිතැන ඉක්මනින් කර ගන්න පුළුවන්. කාල සීමාවට වැඩියෙන් යන්න මත්යෙන් කල් තියා වේලාසන වැඩ කර ගන්න පුළුවන් මේ යන්ත්‍රෝපකරණ කියන එක. පහසුකම් වැඩිද? දැන් ගොවිතැන් කිරීමට ලේසි. අපි පොඩි කාලේ නම් මාස දෙකක් යන කුඹුර හාන්න හරක් අල්ල ගන්නවා. දැන් මැෂින් වර්ග තියෙනවා හරි ලේසි කුඹුර වැඩ කිරීම. කුඹුරේ මේ අස්සන වැඩුනේ නැද්ද? ඉතින් දැන් ඊට අදාළ තෙල් පොහොර තියෙන එකෙන් අස්සන මහන්සි වෙච්ච තරමට කුඹුරෙන් ආදායම් ගන්න පුළුවන්. This is Thomas Pereira, a pioneer in the project. He's been farming here since it began back in 1977. Thomas always liked farming, and this was his first chance to get some land of his own. කෙනෙකුට කිසි වචනයක් අහන්න ඕන තමුන්ගේ පාඩුවේ ගොවිතැන කියන එක තාත්තා දැනගත්තොත් අයිට වැඩි ප්‍රයෝජනයක් තියෙනවා. තමන්ල ඔව් ඉතින් දැන් මේ ගොවියෙක් වශයෙන් ඉන්න එකේ මේ මොකද්ද හොඳක් කියලා හිතන්නේ? හොඳක් කියන්නේ තමුන්ල අයිට වැඩි හොඳට යැපෙන්න පුළුවන්. තමුන්ල කෑම බීමත් අනිත් අයට වඩා තමුන්ල ඒ කරන තමුන් පිළිසිඳ කෑම ටික උනත් ඒ තමුන් දුවන ආහාර වර්ග හදා ගන්න පුළුවනි. ඒ පළ ප්‍රයෝජනයත් වැඩි ඊට වැඩි. මොනවද වෙනසක් එහෙම වෙලා තියෙනවද මහවැලිය නිසා ජීවිතේට? වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. සාර්ථකව අපි ජීවත් වෙනවා ඇත්තයි. මොන විදියටද සාර්ථකයි කියන්නේ? ඉස්සරහට වඩා හොඳට ඉතර කොහොමද තේන් ගොවිතැන්මට විතරයි තිබුණේ. ඒවත් නෑ දැන් එහෙම නෑ. දැන් ඉතින් අපිට කෑමට බව දැන් අවුරුද්ද ගන්න අපි වීතිය ගන්නවා. තියාගන්න ඉතින් අනිත් බෝගත් හදාන අපි ජීවත් වෙනවා. Like other farmers here, Thomas has issued water according to a prescribed plan. The water is released for a specific number of hours every week. The farmers on each field channel must take their share in rotation to ensure a fair and equal distribution. Thomas now gets about 2 to 3 times the rice yield a farmer in the wet zone can expect.
දැන් අද සාමාන්‍යයෙන් මගේ මම ටික බඩු මුට්ටු තිබුණේ නැහැ. නිකන් පැදු කරලා මම ලකුයි බලන් ටික විතර තිබුණේ. දැන් අද සාමාන්‍යයෙන් ගෙදර බඩු මුට්ටු අරගෙන රේඩියෝයක් කැසට් අරගෙන බඩුත් අරගෙන බයිසිකල් තියන. අපි මේ දේ ජීවත් වෙන්නේ මේ ටික කාලේ ඉඳලා තමයි සාර්ථක වෙන්නේ වැඩ පිළිවෙල. Thomas Pereira is an example of what this project is trying to achieve. He's self-sufficient and able to put aside something for the future. But many settlers here have not been so fortunate. මෙහාට එනකොට තිබුණ බලාපොරොත්තු ඒ අපි හිටියේ තාත්තලාගෙන් ඉඩම් වල හම්බෙච්ච අක්කරගෙන තමයි වැඩ කරන ජීවත් වෙන්නේ. මෙහාට ආවේ ඊට වැඩියෙන් ආදායමක් අරන් හොඳින් ජීවත් වෙන්න කියලා හිතාගෙන. එහෙනම් හිතාගෙන හිටියේ එහෙම තමයි. මෙහාට ආවට පස්සේ එහෙන් අක්කර බායක් වඩ කරපු ආදායමක්වත් මෙහාට ආවෙන් දැන් අවුරුදු 4ක් එහෙන් එනකොට ගෙනව බඩු හිටන් මෙහෙම විකුණන්න වෙලා තියෙනවා. එහෙන් බලාපොරොත්තු නම් ආයේ මහවැලියේ ඉතින් කියන්න දෙයක් නැහැ බොහොම හොඳයි කියලා. ජීවිතේ දැන් අපි අර හිටියට වඩා දැන් දුප්පත් වෙලා ඉන්නේ. අපිට ඉඩ කඩන් තිබුණු කාලේ කැලෑ තිබුණු කාලේ අපි තලේ හේනක් හරි කොටාගෙන ජීවත් වුණා. කුරකන් හේනක් හරි වපුරාගෙන. දැන් මේ හතර දෙකමාරම් දීලා ඒකට හරියට වතුරත් නැහැ. එහින් අලි ප්‍රශ්නයි කොහොම හරි කරලා හිටියට වඩා දැන් දිනුදු තත්ත්වයකට එන්නම එන තත්ත්වයේ තියෙන්නේ. ඔව් විශේෂයෙන් මේ වතුර ගැන තියෙන ප්‍රශ්න මොනවාද? වතුර ගැන ප්‍රශ්න ඉතින් වතුර මදි කොහම තමයි තියෙන්නේ. අවශ්‍ය කරන වෙලාවට වතුර දෙන්නේ නැති එක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. මේ දී ඇල සීමා වෙන්නේ නැහැ මේ තියෙන කුඹුරු කට්ටි ගන්නට. ප්‍රධාන මේ අපිට තියෙන ප්‍රධාන ඇල සීමා වෙන්නේ නැහැ. ඒකේ එන වතුර ප්‍රමාණය මදි මේ කුඹුරු කට්ටි සෙට්ටම් බෙදලා දෙන්න. Water, it's the lifeline here. Thousands of farmers have been promised an adequate and reliable supply. Their livelihood depends on it. Yet the system that's supposed to deliver the water is plagued with snags, problems that keep them from getting what they so desperately need. Susantha De Silva, unit manager here. ඇලවල් වතුර ඇරියට පස්සේ අපිට මූණ පාන්න වෙච්ච ලොකුම ප්‍රශ්නය තමයි මේ ඇලවල් වල හරක් දාලා මේ ඇලවල් විනාශ කරන ගොඩක් දැන් ගොවියෝ හරක් ගේනවා කුඹුරු වලට සීසාලා එහෙම හරක් ගෙනියනවා ඇලවල් උඩින් කිසිම මේ තැකීමක් කරන්නේ නැහැ ඇලක් ගාවින් පාරක් තියෙනවා ඒ පාර ගෙනියන්න දැන් මෙතන හොඳටම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ඒ වගේ අවස්ථාවක් කුඹුරු වල ඉඳලා කුඹුරු ඇල දිගේ. This is an example of a well-constructed, well-maintained field channel. The embankments are solid and hold firm. The water flows freely through the channel to the farmer's plot. Here on this channel, where water buffalo have trampled the embankment, some leakage has occurred onto adjoining dry ground. This channel needs tending. It's overgrown with weeds. The embankment is in poor repair. As a result, the flow of water is impeded. මේ ඇල මොන කුඹුරටද යන්නේ? අවසානයේ 33 කුඹුරට යන්නේ. මේක වගේ කුඹුරටත් යනවද? ඔව් මම ඒක 32 ඊට පල්ලෙහා 33. නම් මේ ඇල සුද්ධ කරන එක කවුද කරන්න ඕනේ? ගොයියෝම කරන්න ඕනේ මේ ඇල. වතුර බලාගෙන යන්න කොහොමද සුද්ධ කරන්නේ? මේක ඉස්සලා සුද්ධ කරුවානේ සර්. සම්පූර්ණ පතුලත් එක්ක ඔක්කොම සුද්ධ කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඊට මේ කැලෙත් එක කපලා ගින්දර තියලා මේ ඔක්කොම තිබුණේ සුද්ධ කරලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ කැලේ වැහෙන්නේ. මේක ඇල සුද්ධ කරලා කොච්චර කාලයක් කරනවද? මාස දෙකක් විතර ඇති නේද? මාස දෙකක් විතර ඇති. වතුර අරින්න ඉස්සරින් සුද්ධ කරන්න කියන්නේ ඇල. හැම ඇලකම මෙහෙම තමයි ආයෙත් කැලේ ඉතින් තියෙන නමුත්. Now all these people have to share the same source of water and according to a very scientific system. But the problem is that most of these people are not really aware of how the system operates. And therefore, their participation in the operation of the system is very minimal. This, I think, is the root of the problem. Because the success of the water management system depends on the performance of individual farmers. And when individual farmers do not perform well, due to various reasons, the whole system breaks down.
Some farmers aren't performing in the manner the project planners intended. But by the same token, the project itself has fallen short of the farmers' expectations. They accuse officials of faulty construction, poor management. අලුත් ක්‍රමයේ අනුව මේ වෙනනම් අඩුපාඩුවක් නැහැ. අපි මේ ඇලවේලි සම්බන්ධයෙන් මේ මාර්ග කොන්ත්‍රාත්කාරයන්ගේ ගැටයක් වෙන්න ඕන. ඒ නියම විදිහට වැඩ කෙරිලා නැහැ. ඒ කියන්නේ හදන ඒවා. පෝල් බැඳිලා නැහැ. ගොඩ කරන්න ඕන තැන් වල ගොඩ කරලා නැහැ. ඒ නිසා යම් කිසි අඩුපාඩු සිදු වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ අලුත් ක්‍රමය හොඳයි නමුත් ඒක ක්‍රමය හොඳයි ඒක ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙන හරියන්නේ. හරියට. ඒකේ මොනවද දැන් ඒකේ ඉඳ ප්‍රශ්න ඇති වෙද ඉස්සරහට ගොඩක්? ඇති වෙනවා. දැනටමත් ඇති වෙලා. මොනවද ඒ ප්‍රශ්න? කෙටියෙන් එකක් දෙයක් කියන්න බෑ. කෙටියෙන් මං කියන්න දැන් මේ ගමේ මිල වතුර පාරේ වේලක් පාලක් දෙක නැති සීම මේ බම්බ ගන්නක් තියෙනවා. ඒ හරියෙන් කඩාන යනවා. ඔව් කඩාන යනවා. ඒ හරියෙන් එහා පැත්තේ ඉන්න අපට කලදරයි වතුර ගන්න. My biggest headache at the moment is mainly irrigation. Now, when I say biggest headache, I'm talking in terms of the problems that are projected to me from the settlers. Irrigation facilities in a number of instances are apparently inadequate or insufficient, or they have problems of broken channels, insufficient water coming down. So that I would say is not the biggest headache, but one of the major problems that I face. And this we are now systematically working at consolidating the irrigation system. These problems arise as a result of the fact that we have started this program and decided to accelerate it. And naturally, when you do things very fast, there are certain instances where one does not give the channels and construction work the supervision it deserves because one is moving on fairly fast. It's a complex process, trying to coordinate project aims and still meet the needs of individual farmers. And when it's done in a hurry, the problems escalate. In mid-1983, nearly 60% of Mahaweli's farmers were not getting the water they were promised. What's gone wrong? Clearly, some responsibility lies with project management, trying to do too much too fast. Other factors, such as the recent 3-year drought in Sri Lanka, are simply outside human control. But there's one key problem that's not unique to the Mahaweli. Indeed, it plagues irrigation projects around the world. How to ensure that farmers at the end of the line, the tail enders, get their share of water. අපි ඉන්නේ පල්ලෙහා. ඉතින් වතුරනේ. නැත්නම් උඩා කියන්නේ එහෙ උඩා ගොයන්න මේ වතුර අඩු නම් උඩා ඩීඑල් වල අරලා හිටන් කට්ටිය වතුර ගන්නවා. එතකොට එන වතුර ටිකක් ජලය පල්ලෙහාට එන්න. කීයක් හම්බෙනවද? වතුර නම් දෙනවා පැහැෙනතුරු. මුරි අරිනවා හරියට. සතියකට එක දවසක් වතුර අරිනවා. ඒ ඉතින් අරින්නේ නැහැ කියන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් අරින්න ඕනේ නැහැ ඒ වතුර ටික. In theory, the members of each turnout group are supposed to share equally in the water issued to their turnout area. Each takes his turn irrigating his field according to a prescribed pattern of rotation. In practice, however, the farmers closest to the turnout control gate often take more than their fair share, leaving the farmers at the tail end with little or none. The problem has become so acute here that some tailenders have taken matters into their own hands, smashed the control gates in order to release more water onto their own land. I had the habit of always walking down a canal, going into a farmer's house, having a talk with him, asking him how he's getting on. And I had the habit of going into houses even at tail ends of canals. And I used to see the stark disparity in standards of living. In some families where the children are half-starved or unable to maintain themselves, and in some other homes you find them very comfortable and happy. And that large disparity in incomes and standards of living, I used to personally observe during my visits to the farmers' houses. This problem of the head ender versus the tail ender has caused terrible inequities in many third world irrigation projects and has contributed to the collapse of some. Now it threatened the success of Mahaweli. Instead of the cooperative undertaking every water delivery system must be, the farmers here were pitted one against the other, each out for himself. That gave me this bothering feeling that there should be some way out of this, that if the farmers are brought in, promised that they would be given their share of water,
that there should also be a way of fulfilling that promise, and that we should no longer ignore that problem and keep on sort of increasing the misery of these farmers. So that I think brought me to a point where I started experimenting with solutions and trying to find out whether the theories I had in mind really worked, and I found them very feasible and practical. De Silva and others in Mahaweli realized it was time to open up a dialogue between project and farmers, and among the farmers themselves. This is a meeting of Irrigation Turnout Group 69. Al-Hakoon and Somawati are part of the group. ඇලේ වතුර ප්‍රමාණය මදිනේ එවලා තියෙනවා. සම්පූර්ණ වතුර එනවා සර් ඔය පෝල් වලින් ගොඩ වෙනවා. දැන් පොඩ්ඩනේ වතුර භාගනේ එවලා තියෙන දැනට. ඔය නීති එක තමයි. ඔව් ඇලේ ප්‍රමාණය හැටියට වතුර එන්නේ නැහැ. පයිප් ප්‍රමාණය හැටියට වතුර එවුවා නම් මේ පෝල් ඔක්කොම වගේම ගොඩ වෙනවා. දැන් සර් මගේ කුඹරේ වතුර ගන්න අමාරුයි මට දාලා තියෙන පෝල් එකේ. ඊට හේතුව පයිප් එකෙන් වතුර මතුවෙන්නේ නැහැ. මතුවෙනවා නම් ගලක් තියන්න ඕන. මොකද්ද මේ මගේ පයිප් එකට මෙහා පැත්තේ. එතනින් ගියාම පල්ලෙහා ඉන්න ඉඩම්කාරින්ට එක්කෙනෙකුටත් වතුර යන්නේ නැහැ යන්නේ මේ මට ඉතින් පයිප් එකට වතුර යන්න එපායි. මගේ පුල් වතුර පාර. ඉතින් ගලක් තියුවොත් තමයි වතුර පාර යන්නේ. ඉතින් පල්ලෙහා ඉන්න අය හැමදාම ඉඩ දෙයිද මේ විදිහට මට ගලක් තියලා වතුර ගන්න පයිප් එකේ. ඒ ගල තිබ්බන් පස්සේ අපි තුන් දෙනෙකුට වතුර ගන්න අමාරුයි. දැන් මෙයාට පල්ලෙහාන් ඉන්න කුඹුර එකටත් වතුර ගන්න. යන්නේ නැහැ. ගල තිබ්බන් පස්සේ ඒ සේරම බර තියෙන ඒ කුඹුර. ඒ කියන්නේ ගලෙන් බ්ලොක් කරලා වගේ ගන්න ඕන. එතකොට බන්ට් එක කඩාගෙන යන්නත් ඉඩ තියෙනවා. So, a farmer with a stone can sabotage the goals of the project. මුළු වතුර පාරක් නෑ. එන්නේ නැත්තේ අර අතන ඔයගොල්ලෝගේ අර ඇල්ල මුල කැඩිලානේ තියෙන්නේ. අන්න ඒ ප්‍රශ්නේ තියෙන නිසා එන්නේ. ඉතින් අපි මුලින් බලමු ලෙවල් අරගෙන. ඊට පස්සේ අර ඇල්ල හදාගෙන මුල සම්පූර්ණ වතුර එවලා බලමු. In 1983, the project began experimenting with this approach in a few areas of Mahaweli, and soon realized if this complex irrigation system is to work, the farmers themselves must be brought into the Mahaweli management. Once you bring the people into the operation of the scheme, into the decision-making process, and then you add parallel to that, you commence a scheme of educating the people on the various aspects of the project and how the thing operates. There is experience in several places, like Galloy, for instance, where we have just started a project under USAID. In Minipe scheme, where under the irrigation department we tried out a similar project. The remarkable success that we got, the changes in water use, the solving of the tailenders' problems to such a large extent, purely by organizing the farmers to come into the decision-making process, to share the responsibility and to participate in the management. This has shown remarkable results that gives us hope that it is really a feasible solution. Only difference being that it is far more difficult than merely spending money and constructing concrete dams. It is getting together with people, working with people, trying to organize people and trying to build new systems. It is far more difficult and complex, but since we have no alternative in Sri Lanka, because we cannot abandon the schemes that we have, neither can we stop the schemes that we have in mind. Sri Lanka's government is determined to push ahead with Mahaweli. Its leaders are mindful of the success of those ancient irrigation works, and they're trying to resurrect that past glory today. But they've tried before. In recent years, there have been a number of attempts to recolonize the dry zone, and none have lived up to expectations. Indeed, some were outright failures. So it's hard to assess what the long-term effects of this one will be. Certainly, the scale of the project and its acceleration are upsetting the fragile island environment. Hundreds of thousands of acres of jungle cover have been torn up. Tropical forests where Sri Lankans have gathered their firewood for thousands of years. Animal habitats have been destroyed as well. Elephants herded into wildlife preserves. Can this small island nation withstand such environmental and social upheaval? Is the destruction of tropical forests and ancient villages too high a price to pay for progress? But not to pursue the Mahaweli, the government feels, would risk a return to the economic and social chaos of the 1960s and 70s. Mr. Gamini Disanaika, the minister in charge of the Mahaweli project. So we feel strengthened
that we should go on doing what we have done. And the fruits of Mahaweli really will flow after the first 6 years. The land will be alienated, families will be settled, new road systems will be operational, the power that is coming from Mahaweli will be available cheaper to the factories and to the industries, who thereby will be able to plan better. So these are the consequences of pushing through this vast development program. Self-sufficiency in energy, self-sufficiency in food, which would be the foundation on which any society can rest. ඒ කියන්නේ රට අවශ්‍ය විදුලි බලය වික්ටෝරියා වලින් කොත්මලයෙන් හැම එකෙන්ම ලැබෙනවා නම් ලංකාවට අවශ්‍ය විදුලි බලය ලැබෙනවා. එතකොට අපිට පිටරටින් ඕන කන්තෙල් කිසිම අවශ්‍යතාවයක් වෙන්නේ නැහැ. දැන්ටම ලංකාවට මේ අවශ්‍ය විදුලි බලයට කන්තෙල් බලාගෙන ලක්ෂ 60ක් ඕනේ කියනවා. එතකොට අපිට ඒ ලක්ෂ 60ම දවසකට ඉතිරි කරගන්න පුළුවන්. ඒ ඉතිරි කරගන්නකොට මේ අපේ විදේශ විනිමය ඉතිරි වෙනවා. ඒකෙන් අපේ රටේ අනිත් වැඩ කටයුතු මේ කියන්නේ සංවර්ධනයේ මේ කෘෂිකර්මයට අවශ්‍ය සෞභාග්‍ය රැක ගන්න අවශ්‍ය කරන්න පුළුවන් ව්‍යාපාර හැම එකම කරගන්න පුළුවන් අර ඉතිරි වෙන මුදලින්. ඒ හින්දා අපිට ඇත්තෙන් මට හිතෙන මේ වගේ ව්‍යාපාර රටේ කරගෙන යනවා නම් අපේ ලංකාවේ අනාගතයේ අර ඉස්සර කියලා දුන්න පෙරකුම්බ රජුරන් කාලේ පිටරට පැටේවා කියලා ඒ වගේ අනාගතයේ අපිට පිටරට බලන්න පුළුවන් අපේ රටේ දේවල් අපිටම ඇති කරගන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා. ඒ හින්දා මේ වගේ ව්‍යාපාර කරගෙන යනවා නම් ඒකට අපි සහයෝගය දෙන්න ඕනේ. ඒ සහයෝගය දෙයින් අපේ රටේ අනාගතය අපිම බලා ගන්න ඕනේ කියලා. But such enthusiasm is not unanimous. A note of caution comes from the settlers themselves. It's they who are taking the biggest risk. අද තියෙන තත්ත්වය හැටියට මේ මහවැලේ ඇතුළේ ඉන්න මිනිහෙකුට වතුර නැති වුණොත් කිසිම විදිහකින් ගොඩ ඒමක් වෙන්නේ නැහැ. ඉෂ්ට වෙයි කියලා හිතනවා හරියට වතුර ආවොත් ඔය හිතපු දේවල් හරියටම හරියනවා. ඉතින් අපිට ඉතින් වෙන ආදායමක් එන්න දෙයක් නැහැ නේ කුඹුරුමනේ වැඩ කරන්න ඕනේ. කුඹුරෙන්මයි සේරම කරගන්න ඕනේ. ඉතින් අපට වතුර දෙනවා නම් හිතට මේටත් වඩා සන්තෝෂයි. නැතුණත් එක කන්නේ ඉතින් සතුටට වෙන්න අමාරුයි. ජීවිතේ අමාරුද ඒක අමාරුයි. අමාරුයි. වතුර නැති වුණොත් සංවර්ධනයක් නැහැ. එතකොට රට දියුණු වෙන්නේ නැවතත් ප්‍රපාතයට වෙනොත්. Sri Lanka faces an enormous challenge as it tries to become self-sufficient and economically sound. And to help achieve that goal, the nation has pinned its hopes on Mahaweli. A vast and risky undertaking, it's expensive, disruptive, and for many, the economic benefits seem a long way off. A monumental gamble, the Mahaweli. In time, the technical problems can probably be overcome. But their biggest problem remains the social organization needed to make the technology work. Can the people involved, project officials and settlers, government planners and rural poor, can they learn to work together to manage and maintain this complex irrigation system? How this was accomplished by the ancient civilization here is not entirely clear. There appears to have been an elaborate irrigation bureaucracy that set down strict rules with any transgression severely punished. That kind of a rigid system will not work for Sri Lanka today. They cannot reclaim all of the past. Instead, they are struggling to create something new, a cooperative venture, suited to themselves and to this century.
The material on this video cassette is protected by copyright. It is for private use only, and any other use, including copying, reproducing, or performance in public, in whole or in part, is prohibited by law.